kati ate rejection ekuba nnyo bano betubayita ba husband snatcher. Abo banziba babba babannaabwe. Bo husband snatcher. Abo abantu ababba Kwakati gwejjukira Doreen tubeera n'emikwano olumu. We have those friends. Nabeera tutabukamu. Yep. N'omuntu wange. Kati olw'okuba nti omusajja wange ajja n'amubuulira, olw'okuba mukazi wange ajja n'akubuulira, kanaagala taking advantage. Because n'okulaba n'okwetunulamu, bw'atunulamu alaba Doreen musinga, ndabika bulungi. Osegeera. N'oyagala taking advantage. Kati ne bagenda ne bamurejectinga, kati n'atandika okwebuuza, Doreen oba nsinga ki yamulabako ki? Okitegeera. Kati abo kati rejection eruma abo n'ebigere neewanika kuba agenda akumpe yalinga nawe nakukyayira mu mukwano gwe n'ogamba tonoona mukola ki webale nnyo bebeera abasanga ng'agamba nagazi banaye simanyi negwe abasajja baloga abakazi baloga ne Doreen yaloga omusajja bakanyamubuuza kiki nga yeetega n'omusajja omusajja n'agaana neereetako n'ewaka yafuna enamba yo nga shisune bwajja nenja nchalide Abdul Ndyoka n'olongoosa n'otekawo embeera okitegeera omusajja n'akola ki n'akolaga nti n'agamba nedda. Okay, hi lovelies, how are you? Welcome to Love Life, and I'm Peter Doreen Sasira. It's a lovely day, and let me hope you're okay. Thank you so much for subscribing, liking, commenting, sharing, and I always appreciate the feedback. So kakati ne ojoseko ka beautiful Doreen Sasira. I don't give myself that good. The flowers. You're beautiful. But deep down I know. Mama, you men, brown is beautiful to you men. For me, that's not. In your mind. But I mean, I be laughing. This generation, I'm like, hey, so someone being light skin, but very beautiful. No, Manye, I think you but have, thank you for that compliment. You're beautiful, Munda, because the character. Thank you. And I think that's why, hey, ndachogera mu rejection. But then people thinking you're so beautiful, so everyone has to kukwana you. How come to bankwani? How come tunasigadde? But anyways, guys, brother Abdul, I don't know if sometimes you read whatever comments zimo nakula kwa commenting one time. Like umanyi esigale tambula so gena kulaba nga waliwo abagamba, hey, you brought back the handsome. No gamba never naga. So I know you're used to that. So when someone says you're handsome, you be like, what? Like if a lady, how do you take the compliment? You say thank you, but it doesn't make you become too proud. No. Beautiful. Okay. No. When you're you're handsome, because you see, big. You're meant to be calling you all the time. Unless omuntu nga tokulidde mu gundi eri organized, but if you come from an organized society. When you embrace compliments, yeah, true. You get it. I know. I don't know. Not cool. I think waliwo ebintu by'okukola nga tuli oli mu myaka 20 mu but kuze motuka no kitegera people can appreciate you. Nenga tebate actually we have the biggest problem is that when somebody tells you you look nice, people think somebody is interested. Yet in actual sense, that's all appreciating. There are women that I see and I just want to tell them olabika bulungi nga siigala kusosawa neka tefe tuyina ebikwate nti oli bulaga olabika bulungi alina kyayagala okwongerezaako kituufu. You're right. So now Abdul, yes, I want to ask you about this question before we get into our topic of the day. Something that happened kyozembeke gana natekayo ekifaananyi ky'abagole yali agenze kuyimba somewhere. In the comment section ne screenshot nange bagimpa ku WhatsApp nagiraba. Nengamba
nga it shows Omusaja technically abadde akyali mufumbo n'abaana 6 nga bonna sinabakula bana batotototomu nga they're like, this guy is married, how can he go ahead and kwanjula another person? Kale wadde babikkiriza, but I mean the audacity. The wife is at home going, you know. Something about in my mind, I wanted like man's perspective. What do you think? Like, mutumina koka empathy no gamba ngenda swala. How when my kids see this or my wife finds out, how will she feel? Or it's true that you guys don't marry. You don't marry for love. You just marry for. No, not basically that. Omuntu asokubeera ne family. Yes. Ng'ajagala. Naye ate n'afuna omuntu omulala. But tewaliwo ekyawandiikibwa mu you're not supposed to get another person. No, you know. You can't even get even in the Bible. Exactly. And also, abantu balina okumanya nti buli muntu love empya evuga speed. True. Sometimes people want to prove a point. Yeah, exactly. Because sometimes there are people that we deal with, and because tubonye nabo nebatagala tubeereko mu bulamu bulungi. Osekera nagamba tojja kubwe oli wano walema okumpasa walema okujja waffe n'okusigadde kati. Sometimes when abasajja bamwe bafunze they want to share the limelight with somebody atagenda bajjokeza naso. Ate nekira kati eno modern era ebintu biralamu. Women finance weddings. Let me tell you. There could be that possibility by the way. Omuntu osobola okufuna omwana kati abantu nnaku zino omwana afuna omwana ng'ali UK eyo namugaa njagala kwe tujja tukole emikolo omusajja namugaa nze sirinaamu ssente namugaa don't worry. Ekikunja kikola. Now if you're dealing with such a person kitegeeza nti omuntu osobola ate omuntu kambagulire olaba okuwasa. Sometimes omuntu ayinza okuba taagala kuwasa nga talina ssente. Ku mukazi w'okubiri ssente nezijja. Okitegeera. So kati ekyo kisinziira ku ate mulimu n'abantu abatuwa obukwakulizo. They told me most men are asking to bagala appreciate. Osegera. Kati mulimu n'omuwala era gw'ofuna doli n'olina ganza okujjewo. Kujja mu bazadde. You get it? Bwe naye akufuna mu kusooka waliwo akawuno bakubye ddemesa. Osegera. Right now afunye omuntu amutegedde. Osegera. So there are a lot of dynamics that are involved, but I think abantu ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo result. Yes. Netutamanya pause. Yes. Okitegeera nti nze when people start blaming no yalekawo omukazi biki tomanyi kibadde mu background. Okitegeera tomanyi battles zibadde. Exactly. Obeeramu n'abantu nga baasalawo bakuza abaana they just co-parenting. True. We've seen a lot of women today nga n'omusajja we tamuwa. Yeah. Okitegeera. True. Bayawula n'ebisenge. Yeah. Okitegeera. Nga bali in the same house but buli omu alina ekitanda kye okitegeera. Now kati omusajja bw'afuna opportunity yeeragako aba ayagala akulagireko ddala. So kati in most cases ebiseera ebisinga omuntu asobola okuwasa omuntu yenna gw'ayagala. Okitegeera. Asobola okuwasa omuntu yenna gw'ayagala nekirina n'obusobozi. Nyinza okuba nga wennakufunira doli naye sirina ssente. Okitegeera. Neefuna kati nga nnyina ssente. Okitegeera. Nga nabo oli ye class yange. Exactly. Okitegeera. Mulimu n'omuntu anyumirwa emikolo bannange. Mulimu abawala abanyumirwa emikolo omuntu agenda n'afuna ekyana kye nga kiri ku muzuuli. Okitegeera nga balina okusamba gawuni kati gwakulaba otuusi mu myaka 4 akuwase tojja kunyumira bajja kuteekako makeup ssaawa 2 okuvaayo oveeyo nno balabe nti gundi kyekyo. Okitegeera sikubye naye people need to understand but ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti when a man chooses to okulagako akulagirako ddala mu bitiibwa nerisiiti ogifuna kati ate kati kankubula abasajja bali fani. A man at 70 can do a wedding. Even at 80 tubalaba wano kusosha. Exactly. Okitegeera. Kati ovanga ku musajja ayagala okulagako omusajja ayagala okulagako tafugika. Tafugika. But the most important thing is for me I always tell women your man getting another woman is not a problem. What's the problem? It's not a problem. The problem is him maintaining your position in the relationship. So basically, you have to accept it, mind your business. Exactly. Era bw'olaba nga omuntu yenna yenna bw'obeera nga omusajjawo ali mu kuleeta muntu mulala. Don't worry about the person they are bringing. Just worry about your position.
Oshegera. Will he still respect the energy me? Might shift. Exactly. Oshegera. Will he still respect me as the first wife? Will he still do byabadde okukola? Ajja kusigala ngangabirira. Now, ebiseera ebisinga abantu ekyo ekintu tebakiteekako nnyo focus, but kikulu okitegeera. Because mulimu omuntu okuleeta omuntu omupya naawe n'akukaddiyiza ddala. Kituufu. Oshegera kati abantu ebyo ebisinga tebabitunuulira. So omusajja ze actually ngenda nnyo nkigamba nnyo abantu nti I would prefer a guy who marries a second woman than a guy who sleeps out, who just cheats randomly. One sleeps around. Yeah, true. Oba nafuna n'owokusatu oba owokuna nga mwemanyi. Yeah, literally nga manyi that's the circle. But they're right. Nina akantu kekugambye wali nga tetunatandika. Omukazi afa nnyo ku kitiibwa kye. Your dignity as a woman is very, very vital. You get it? Yeah. It is very okay. People will always respect you. Yeah. Actually, bajja kuwa nnyo ekitiibwa nga bamanyi nti gundi yayingirira amakaago, gundi yayingirira eddyali. Yes. You will always respect. Era ne wezibira meeting za family biki bajja gawe mukyala mukulu tumumanyi. You understand? Naye buli muntu ajja kuyisaamu amaaso singa bakitegeera nti omwami wo ali kondakta w'emmere. Singa bakitegeera nti omwami wo ali receptionist ku mulimu gy'akolera. Abantu bajja kuyisaamu amaaso singa bakitegeera nti omwami wo ali akawala eyo aina some random girl gwakola you get it chikumalako emirembe ekyokubiri nti nawe ng'omuntu you're prone to a lot of dangers. Omuntu asobola okukuleetera ebirwadde because olaba ekisinga okubeera ekibi omusajja wo okutegeera nti omusajja wo mwenzi wana bahabitual fornicators aabwe ali very adulterous bwe yembeera nti oba buli kaseera ne bw'omulabulaye ng'ayimiridde na mukazi immediately you register ne bw'olabanga akubidde muntu weeraliikirira ne wabanga ali ne wano bw'oba okimanyi nti nze kati nze waliyo Joan somewhere n'otegeera nti bwe lwafuluma ogamba waayi kati agenze wa Joan n'okita you'll understand omanyi competition gy'otegeera temenya nnyo. I think temenya, yes. Exactly. Yes. Let me tell you, a lot of women out there are so frustrated and heartbroken. Nga yagenda n'alaba omusajja we nga yafunisa akawala olubuto nga ne bw'okalaba onyiiga nga bwe yeetunuulira mu ndabiramu agamba yakanoonyaako. And they always ask that question. Exactly. Ate nga ne mu bulamu buno ekirala, by the way, there is an age where wetutuuka ng'omuntu yeetaaga omweyambako. There's a lot that happens when women give birth, when women grow. Yeah, true. Otuuka ekiseera nga mulimu ebintu naddala ebyo those conjugal duties nga nyo tokyazisobola. Okitegeera tokyayagala bintu bya kuteeka ku pressure. There are men that really have a high libido. True. Nga buli wiiki ayagala akukyalire. Okitegeera. Naye kati otuuka ekiseera oga why? Kasita waliyo gundi eri Doreen eri anyamba kasita waliyo Dorothy anyamba kasita waliyo Jenny anyamba you understand. Yes. So sometimes kiruma because no seri muntu ayagala competing na muntu but of course sometimes healthy competition is inevitable. Yeah. So kuba nogawe waliyo omuntu omulala. So kati ekyo ekintu ky'abantu okunyigira mbo yamuzalamu abantu mukaaga abaana mukaaga tomanyi kye bayiseemu. Kituufu. Okitegera. Tomanyi kye bayiseemu iyo judge. Kati abintu ebiseera ebisinga abantu bagenda ne babeerawo ate kankubule mulimu n'abaana abamanyi okunegotiating obulungi. They know how to handle. Exactly. I always say it. Era ngenda kuddamu. Ate nga balowooza muno bakozesa ddogo naye nga takozesa ddogo. Exactly. Ngenda kuddamu kyogere ne wano. Nga ate tumutu wamuloga. Nga I think they know how to handle a man. They study the man n'agamba ono kamuhandling bw'ati. Oba ne wabanga bulaba once a month n'agamba nga he knows how to anyway I don't know. Nga ina wamutriggering. No, what people do, you see, in life is very harsh. I know. To the extent that we don't normally get what we deserve. We get what we negotiate for. Nti omuntu agenda kati ngenda n'ekiga nenda omanyi kati problem gye tulina mu relationships zaffe ziba zitandika. Our relationships are so filled up with impression and excitement. Now we do not make the right judgment, we do not make the right negotiation. Why we keep making wrong choices. Exactly. I've been single for 2, 3, 4 years. Rensa zewo kugenda mu love. Tomedda again. Nadda munakaabana. Kati obuzibu bwe tusinga okufuna mu eyo embeera. Kati bw'oba tomanyi ku negotiating. Omanyi lwaki osobola okusanga nnyo second wife ono ng'alinga yafuga yatambuza omusajja. Because already ajja mu kintu ng'akimanyi. Kati n'asetinga terms ze.
Achimanyi siri first wife, but the second wife, I need to enjoy these privileges. Agambira nze saagala kino, bojje wange tokubira mukazi wo, njagala emmotoka empya, biki. So they will get what they negotiate for. Yeah, you get it? Kati because neffe wano wetwa tutandika, omusajja akuzaalamu omwana asooka, osegera. Naga atuzaaleyo owookubiri. Nga tugende ewaffe nodda nti katumanyi tukyeyiiya, n'ozaala owookubiri, n'ozaala owookusatu, n'oweza abaana 6 tajjangako wamu. Obuzibu bwani bwa musajja oba bubwo. You negotiated wrongly. Why would you honestly bobanga oli oyagala kuwasa already lwaki okwata nokole n'ozaala omwana asooka n'ozaala owookubiri n'oweza n'omwana ow'omukaaga ngero lyawo oli okitegera so kitegeeza wali comfortable nakyo okitegera so sometimes abantu abamu they are good negotiators okitegera osobola okubeera n'omuntu tobaako nagadde oluli nabeera n'omusajja oli mu myaka 2 gye twamala nagyo talina kyeyankolera n'okimanyi nti no yatuta oli omuwala e Dubai. That is something I also wanted to ask you one day. Something like Nganjaga kubuza is it abamunga they're just lucky people nga simanya bempwira simanya bayine emikisa nga obena n'omusajja for 4 years nga tayo kuwanga ko kintu kyo naye nafuna omuntu bula nampapariga namwabuli kibo namuspoilinga ate nakulaga nti amulemedde kuno batamuwasizza nogamba naye what is so special about that girl nogamba oba I don't know. Lucky. Some people, not some. Sometimes people are lucky, but I think when it comes to relationship, luck plays a lesser role. I think it is more of how you understand the game. Okay. Now, most women are very manipulative, very manipulative, and it's actually women are manipulative in nature. Not all. I don't know how. Women are manipulative in nature. Maybe if you give me a reason, an example, maybe in your clothes, or do you know sometimes a woman is going to tell you. Nga bwoli nti gwasinga si lwakuba nti gwasinga nakuwana yohansa absent bannange mayiro weda tuli wano nga tugamba bannaye kati fridge yetu tunagisitula tetugawo katulinde kanyama wawa je n'ositula fridge n'ogiteeka wali because bakuwanye nti gwe kanyama wawa osegere nenga nyakusese sigwe kanyama wawa munnaye ate wootali kino kiyinza okukolebwa era twagaye munnaye bino kebiyitiridde katukubire Ssaabasajja waawano n'osumulula wallet anti bakuyise Ssaabasajja. You get it? There are people that just know how to tap into their might. And also another thing is that mulimu abantu abayize nti omusajja bwe mba mwagala mu kino timing osegeera. There are a lot of you've had. I remember there are statements we used to hear nti abasajja bangi babeera nga bali mu kaliipo bali mu kwegatta basobola okuwa ensi n'eggulu. Anything. You get it? It's again. I've seen people that tojja kukwatako. Aga kale leta checkbook on sign kale leta simu yange namala kuweereza kagonda msigenda kukkiriza wansuubiza trip yange wansuubiza kino osegera embeera kati abo bamanyi kunyiga mapeesa kati mulimu n'abantu nti of course there are people that usually most men reward reward goodness when they see goodness when they feel they are treated right. You get it? Some men reward submission. Omukyalo nampeseze mikwano gye gizze waka mukazi n'afukamira n'ababuuza n'akola kyo kitege n'asika eriyo n'amusigira ekifaananyi okitegeera. I've seen women that oli n'akeera ku makya n'akwata emitwalo 10 n'akolera maama wo shopping okitegeera. N'otuuka eri bannaye nga nazaala wana omwana muwala oyo mukwate bulungi mwana osegera kati gweteebereza kati yinza like sometimes it's knowing how to press the right buttons. Kyoli n'amanya nti maama wange omusajja oyayagala maama we kati nga olwanyiga eri amapeesa ga maama eno kiyiika buyiisi okitegera. So basically that's so I think even with this I'm thinking that bino bagamba maybe to some degree it can work but you know a man before you sleep with him you better make him give you whatever you want him to give you. But then after sleeping with you, it becomes very hard. But then I've seen other people, that's what I'm saying. Dating, it's a only formula. There are some girls I know, buttons to push. Auntie amanyi tegali mukulu wawo because let me tell you. Amanyi tegali mukulu wawo. Auntie mbama yinti mkutade kutozi like I want land. Why? A piece of land. Amanyi tegali mukulu wawo. Amanyi because olaba osobola okulwawo era omuntu n'akulinda n'akuzannya kitegula.
The people that are so good at their game. Reminded me of my friend who made a guy wait for 2 years. The guy said consistent, meanwhile, namwan sent and I'm one of which namugulita lemonange. No, good, I think. But I'm malo. Just one day, out of empathy, not my type, you know, the guy has been so nice with you. The guy just whatever. In fact, 2 times. And what is that? Don't let me tell you something. Olaba butusaba ennyo ekintu ne tuwe bwe tuyayaana ennyo ekintu ekyo bwe kijja nga tukyayagala otukanga okitegeera kati nogamba confirmation just naye njagala kati oluusi because nkizenga already nakiyayaanira nnyo kati ndyamu okutuukiriza muko nti n'ekyo nakimaliriza n'ekyo nakiggusa. You get it? And that is why the biggest problem. Sometimes era kyobula nze sikkiriza mu bintu byagamba muno naluddewo nnyo playing hard to get a beat. A man that will live omusajja ng'ajja kulekawo ene wagenda ne bw'omuwa ku lunaku olusoose ne bamukola ki kati for us we used to have an approach in a way that tidoli nsobola okuba nga nkukwana naye nga nnyina abantu abala bendyako n'ojje wange ne sikkwata nako n'ovaawo ng'ontendereza bannaye he's such a gentleman. He's a gentleman. Exactly. Kumbe nze nkimanyi kusiika eriyo olowooze nti nkugumiikiriza golooze nti oli mu kunvugira ku tamuzizo kumbe actually omuzannyo gutambula ku tamuzi zange. I've seen guys abamanya nti ngenda kuleeta omuwala first time ewange naali eggulo limu byebyo kubanga it was happened to be way back. I think to guys, if I'm to remember, guys, I spend a night, but I want a Wange. Morning curtains, and there's a galanga. What's it? Over what the tea? Left friend do, and can you imagine? He didn't touch me, he didn't disturb me, we just cuddled. Those are the guys that have mastered game. Gulio mulira bagusaze. Okitegeera. Ndikati gwene on triggering, I keep thinking about it. He didn't touch me, he didn't disturb me, he respected me. Obadde okimanyi nti nno abawala abasinga omundi okusooka batamukwatako ogwokubiri yeyeevuga speed kubanga ekisookera ddala otuuka n'ogamba saamubeeredde bulungi, I didn't look appealing biki otegeera teyataddewo embeera otegeera. So usually people just need to understand and embrace the fact that mu bintu bino bye tukola tukkirize tugaane. Doreen omuntu ogenda keera ku makya ng'omuntu omwagala bw'oba omwagala muwe kyowulira nti omwagala. For me nze kyensira okugamba abantu era kyesigenda kuvaako as long as ekyo ekintu ky'okoze n'omuntu you don't bear regrets, ekyo kyekisinga okubeera ekikulu. Nze kasitankola ekintu kiringa kuwa muntu ssente enkya ku makya n'aga nti Abdul namukudde bwe mba nga nazikuwadde nga njagalo zikuwa sikibaako na buzibu. Trust me, there's a guy because they told me last 2 weeks back nagamna yabala batusesa yaloza ne babangu madde motoka bichimbo abantu akukudde omutonkudde abaya takocha tayagala no batonkudde ate katika nkubule ate katika mbabuli olaba Doreen ekyo kintu abakazi kye batamanyi nti fekyo kye tubajjako ate kya muwendo nnyo. I know it's a prize. Nze bw'ogenda n'ogamba omusajja nti nakuula oyo emitwalo 10 n'oli ne mukuule kunoga mwalo oyo mukuuzi okitegera naye omusajja ng'akulidde naye wamulya bukadde 10 oligakala kalimba k'omukulu gaga ne bweweeraga nakulyako aba akulimu emuziro okitegera aho budali aba agwambadde. Exactly. Era kyobulaba nti okisinga okuluma omusajja yenna ng'abadde akwana si kulya ssente ze kubanga teyakwatamu aba taggusizza nsonga kyola basigala bakomawo. Osobola okulaba omusajja nga mazemu akamulama temwogera naye nekyanagwe mazima waganira ddala okunzija okisegeera naye wabulayo omusajja akomawo akubanja essente ze nti aye mwana gwe naye ojjukenda kutwala ku trip ezanzibar apaana but omuntu asobola okujja n'akubanja kaliipa kituufu because naye mwana
twabira nawe Doreen. No, really? No ganira ddala. Osegera. Yes. Osegera. I'm getting the Kati abantu babikola nnyo ebyo naye people just need to understand nti as long as gwe kyokola kyowulira. Yeah. Osegera. Ate abantu balina n'okutegeera Doreen. Abantu bategeera nti bino ebintu bya relationship bino. As long as the intentions zo ziri pure and they are achieved. Intentions z'omuntu omulala tozifaako. Yeah, naddala abo abatuleseewo sigamba bano betuli nabo it is very okay to be keen on somebody's intention naddala nga mwine kintu ekitambula naye teri kintu there's someone who told me nti though it's not easy but as long as you know you gave in your whole like wamwagala you were actually your intentions were right yes nagenda kiruma yes but at least maybe alikujjukirako lumu gwe tewejjusa kubanga gwoba okimanyi nti omuntu oyo mulaba buli kye nalina okukola nakikola nze my first heartbreak like yasooka nennuma naye nga tennuma lwakuba nti omuntu twayawukana ng'ennuma because omuntu oyo value gye nali mulaba kati nga ngamba kati now she belongs to someone else. You understand? Naye nga muli mutima sejjusa because namwagala ebituufu ate naye yanjagala ebituufu. But it just didn't work out. And of course, omanyi abawala mukula mangu. Nayagala omuwala nga ndi muto. So kati by the time I was 18, nga yali 16 naye nga alinga wa 22. Kati ate abazadde abasiraamu obamanyi. So ne bamufumbiza mangu. Ate okumanya buli okufumba wali very transactional nti omusajja yajja nga ali willing mukolera business asomese baganda be amuwe ennyumba kati so when the girl came we ended it we agreed to mutually end it we had a mutual agreement netukireka but of course feelings was tomala kakutula but it takes time when you reflect you look at the bigger picture and you're like at the end of the day I know. So Abdul, I want to talk about this rejection bit. Like we've been rejected very many times, and I know most people have faced it, and we end up cursing. For example, I've also experienced it. Nga olusi ntukesa nengamba naye. Ono omuntu asose na love bombing, for example. But you feel like it's the same pattern. Then along the way, you've done nothing, by the way. Okay, my mind, I'm like, we were okay. Go, man, you had these future plans. To just alabana we bati. Going to cool it. Mama, mulabire rije chigwera. Tukubazi future. Musaja anakuana na egwe. Mudachike otandika okulaba nga muli mu ddiiro obwana buli awo buzannya. Twalabana ku ssomero mu mmotoka banaye we can fantasize. Then ogenda okulaba. Akolesa afunye someone you even least expected like ate namwanjura namukubira embaga lerera nomala nakugira the same story ogenda kinonyerezako nga actually abadde yakawo omuntu empeta nokamba kakati what is wrong then there are those that gabo ogambe that even men that I know that they are good looking men that they can't believe they have been rejected. Nakunyigira omwansajja nakukyawa nakubuleka ongano otyanze kati bangana n'omugana atakikiriza nagezako nabeeranga kuba because they think he's handsome. How do we handle that rejection? Because nalindo was in my mind I thought I had either I attract the wrong people yet in my mind banda bangabeba type yange. Number two, that was that maybe it's a curse. Do you know sometimes it could be a curse? Spiritually it works, but in most cases there are about three things that usually cause this rejection. One, sometimes abantu we are overconfident about who we are. But I thought that is a good thing. Overconfidence. It's good because you save. Abdu ne babeereri ne manye ngena funayo abalala eno you see omanye ebintu bya relationship obulungi kye bulina nti you relate you involve someone else so when you involve someone else kirekera okubeera nga it's about you. Chogamba okay you get it. I get it. The overconfidence is you've talked to an nobera or no government there are people that are
nga social status yaabwe yakabi. Oh yeah. She's a very beautiful woman. Yep. She's a very handsome man. Yep. He's wealthy. He's wealthy. Akozemu akasente. He's a person of influence. Tubadde tubiwula ano ku bayimbi. Yes. Muyimbi n'ayita omuwala. Omuwala n'agaana nga takikkiriza. Wita najja n'amugamba Chameleone ali wali akuyita. Gundi ali wali akuyita. Osegera saha akuyita gundi akuyita. N'amugamba who is yani? Naga Chameleone akuyita n'ogaana n'agamba yani? Mugambe sijja kujja. You get it? Yeah. Because we are overconfident of who we are. Omanyi nti anze ndi wakabi ndi muyimbi wakabi teri muntu asobola kola ki? Kuŋŋaana. So when they reject you, ekikubruising. Webale nnyo. Ekyokubiri, abantu abamu babagaana because sometimes we think we are everyone's test. Akantu akoogaddako nenkalowoozaako era bwe datwogera nga nkalowoozaako. Osegera kati omuntu abeereyo n'alowooza n'agamba nti ndi mukyala, nasoma, ndi mulungi, ndi muwanvu, buli muntu asobola okunjagala. Ate kiri nnyo okusaidia yaffe abasajja. Because of ne bagamba no kizibu okugaana omusajja biki. Because and they say you're scarce. Bazanya akantu. Bajja kugaana nti abasajja bali scarce oswala. Olabe omuwala agaane. Osegera bakurejecting. Because abantu balowooza nti kati omuntu kati nze ngenda kugamba kino ekintu nti expectations abantu baziteeka waggulu. Yeah. Ne beesuubiramu binene kati omuntu ajja okukwana Doreen ng'amazima ga Katonda takisuubira nti Doreen asobola okumugaana. True. Nti ne bw'omugamba nti nedda alowooza ogambye erindako. Mbulindako n'ambala n'akomawo n'akusobola. Those are the people that keep stalking you. N'asigala ng'akubotheringa akunoonya akusindikira obubaka. Mutendeko lunch, mutendeko upkeep. Where are you going to this weekend? Where do you want to go? Nakuterako sente. Alaba nga tomuka katakikkiriza. So kati ebiseera ebisinga abantu bwe batyo obuzibu tusanga Doreen nti obudiringa n'omuntu bw'atyo ebiseera ebisinga ne bw'omugamba nti sikutegedde akitwala nti tekisoboka aba takikkiriza nti tebasobola kuŋŋaana. Okitegeera ekirala sometimes we receive these intimate signals wrongly. I know. There are good men out there. Ngayinza okugulira just ngakusanze somewhere nakugulira emmere. Oba drink oba n'agamba let me handle your bill. Nange natakusaba namba tebasaba namba by the bothered me. Nayise kikiza nengamba mama tunga beepanga not even asking me for a number. He never. So in an era where people mistake care for love. Nti omuntu akufudde tulabyeko nnyo abantu obadde emotionally down omuntu n'akubeererawo n'omubeererawo kati alowooza nti ye ekyo kifuuse ki an item muli naye ng'omuntu ye alina we yakussa. They will always see you as their brother, they will always see you as their friend. Now the biggest problem lwaki ekyo ekintu kyaffectinga nnyo abantu bangi nti gwe buli obeerawo ng'olowooza nti gundi oyo tasobola kuŋŋaana osegera kubanga abadde akola bwati sigino wazifuna bubi kyeki kyebagamba akapande wasoma bubi osegera nolaba omwana n'agamba teri musajja asobola kugana kunkwana oba teri musajja ngana n'akwana omusajja n'atwala. Mulimu omuntu ng'akufiiringisa bulungi. There are men that will see you ng'akulaba nga sister we. They will treat you well. Bajja kubeerawo ng'oli down. They will pay your bills. They will buy you gifts. They will treat you like somebody they really love. But at the end of the day, wali we bakwagala. Era nga bw'okera ku makya n'ojja n'omugamba but by the way, Doreen, all along I thought we were just friends. We're just friends, yeah. You mean I cannot buy my friend a phone? You mean I cannot take my friend out to Dubai? I think I've also heard about that thing. Like you stay with someone, you're even chatting, meanwhile flirting, bitchy. You can't even go out with. But after like 6 months, what is good? Like I want to know, like are you serious about me? Like what is my position in your life? Like what are we doing? Yeah, what are we? What in we are friends. Man, chituluma. We are friends for all this time. Why were you calling me? Or why were we chatting and flirting and oh God. Ndikati mbeeramu abantu abo gwe ng'oyagala kugamba nti no okirina mu bwongo obwo omutima gwo gwe gukugamba ekintu kimu ebintu bino bye bakola omuntu bino byakola walayi ono omukazi anjagala walabe kyeyakoze bannandeetera ne ku mmere ku mulimu ajja n'anjoleza bannayambuulira ebizibu bye byonna.
akapande osoma kafu kati abantu ebisinga that's where people are easily rejected because ebintu nga bw'obiraba actually sibwe bikola ki sibwe biri okitegeera ekirala lwaki nti abantu olumu baba rejectinga ebiseera ebisinga tusanga abantu nga tebannawona kati ng'omuntu takugaana mu bubi naye ng'akugaana because they are not ready and the people still want to embrace that angana atya exactly ko omuntu ajja gamba you're a very good woman you're really a woman I would really want to be with you're a woman that I really fancy nakugamba I won't hurt you give me a chance naye ng'ekintu ekyo akikola lwa nsonga tayagala nakulumya naye kati gwolemerako kuba nze tebaŋŋaana okitegera anaga at least kambeerewo okitegeera but oli okimanyi tali ready okitegeera so sometimes it's not even our own making okitegeera oyinza okuba nga yes you look appealing olina akasente biki naye omuntu nakurejectinga lwa nsonga bwakulaba kikola ki kibulamu okitegeera so people need to understand nti si buli muntu gw'ogenda okukwana kyowulira kyawulira by the way bigaana people feel different totally different ate bwe n'okola buli kimu n'ogamba lwaki tanjagala ekyokubiri abantu bano olumu bwe tukwana Doreen abantu babeereyo ng'alina omuntu we gwayagala ate nga tali willing mukiitingako munanga I heard about that ngalo omusajja nga tuloza ne bagamba bya men nga ye yasazeeyo nga tajja kukiitinga he will flirt but he won't sleep with you men love flirting. Oh yeah, a lot. They love it. Chobula nze ngamba nnyo abantu nti olumozi message zolaba mu busumu y'omusajja zigenda kutta relationship yo nga yete zina omusajja talina watwala mu someone who told me nti abeera flirting n'omwana ne bamala even 1 year nga baflirting nga they have never even met. Kali gwe kyolina omumanya abantu ebisajja babikolera ddala ate sometimes abantu abamu some men do that to gauge their game. Batusewa China tacheri tasobola okwana kati bwalaba nga olinga itisi ate nabeera cold napulinga nabala nakoma after some kamba yo so abantu kye balina okukimanya nti so those are some of the reasons why abantu batu reject so we should know we are not everyone's type so how do you you're not everyone's type you're not so the only way to heal is to accept yes mama sibyangu kuba kati kankuwa ekyokulabirako olaba ebiseera ebisinga nti abantu bambi rejection eno girengera ebakuba wala wagomanyi okujja n'ebitiibwa byo ne bakusala size osegeera kyobulaba abasinga bafuuka impulsive babeera n'obusungu osegeera ne bwaba kati ate by the rejection eno ya mirundi ebiri there is this rejection omuntu asobola okukkiriza because mulimu abantu abatu there are people that date us on probation nakuwa 1 year katukigezeeko usually it happens with people that are very skeptical about you have a lot of doubt with you omanyi bwe tubeera mu talking stage usually we are sharing information about ourselves kati mulimu omuntu gw'obeera naye nga on the face of it akulaga ye muntu omutuufu naye ng'ebintu bye mwogera Doreen tebikwatagana by the way start questioning yourself aŋŋamba abeera bweru ate okitegera olumu mukubira okitegera aŋŋamba si mufumbo naye ate buli enkuba essaawa nnya okitegera emboozi ze munju yaŋŋamba okitegera buloka w'amataka okitegera naye ate okitegera kugamba ebintu bye okitegera n'ogamba ono omusajja ono ayinza naye kati olw'okuba nti sometimes people enter relationship out of convenience nti omusajja waliwo omusajja Doreen ajja nakwana n'atandikirawo nakula bombinga n'ayiwawo omubiri okitegera n'akuwa akasente embeera n'agiteekawo okitegera kugamba n'emikwano gyo n'akuvimbisa kati n'olaba nga kaspeedi kangi kati olw'okuba toyagala kumurejectingirawo you're benefiting off the relationship n'okusalawo n'ogamba akamberewo nga bwe nnyongera omwetegereza kati eyo kati rejection eyo esobola okugwako kibwatokera ssaawa yonna anti omuntu otuuka ekiseera omuntu n'akugamba n'agamba naye omanyi njagala kino ekintu tukole ki tukitwale ku next level naga obadde oteesa otya badde njala tukyaleko ewammwe naga
nedda tekijja kusoboka n'omubuuza lwaki kati me Doreen toli serious what don't you know about me what have I done for you you know all my friends my family biki last time tuwayogera ne mami wange we've done things together we've planned naye ng'omuntu agamba nze we natuula ewaka nalaba nga relationship eno tujja kwewaako ojja kunkolera byonkolera teri kukisa ku next level. Yes. You get it? Kati gwe nakulekera option gwamanyi. Exactly. We've seen a lot of people nti nobeera n'omuntu kati ye gwe gw'olowooza omukwana eyamanyi oli mukwano gwe. Kati olinda ku birthday abantu balinda ku zi birthday ezo tubirabyeko abaana ne bagenda mu zikafe Javas n'afukamira. Yes. A proposing omuntu namuga what is this? Like what is your problem? Bino byatandise ddi. Please stop the drama. You get frustrated. You get kugamba nobera ngoli self-esteem yo yonna baji squatters because omuntu oyo ekyo tali ready. Osegera ate katika nkubuli ennaku zino relationship ezafuuka mbi nnyo nti abantu batukipingira nnyo mu suspense. Mchimanyi mwagamu relationship okuwangala bisuubizo these days is too much. Anti kati olaba nekirala katika nkuwulire nti abantu bakwezizika relationship zenaku zino zakwezizika because let me tell you we are in an era where we're dealing with damaged people. Abantu bambega kantu katono nnyo bwe kati ng'omuntu relationship yagivuuseemu dda balina patience. Okitegere no abantu patience bagirina naye tebakyagala biseera. They have the patience but they don't want to waste time. Walaba nga takitegeera ng'akuviira. So abantu balina okukimanya nti this rejection happens two times. There is that rejection ng'omuntu ozze n'omugambira bannange nakulaba omutima tegwateeraga no. You know omuntu you read the signals wrong. Yeah. Akapande wakasoma bubi. Then mulimu bano asooka n'akuwamu omukisa naye n'atukeesa n'agamba kino okusanga bwenkya tekijja kukola ki tekijja kukola whatsoever. Spending no, like there are people that will give you an opportunity mudatingeko kiki ekigambo ekya probation nenga for some reason waliwo otukwesa ng'olaba you have chemistry with someone nogamba kati what happened nebigana anti munnaye kati kuba kati ayina atakuwa reason abantu tebannyonnyola omuntu atajja wamwe lwaki akunnyonnyola singamba kiganye buganye mutima guganya I thought about it but let me tell you kati fate ku basajja olaba Doreen usually we even don't do closure. I was told but actually they told me men don't love closure never basibako. The reason why we don't do closure because tusuubira nti at what a certain point tujja kukola ka U-turn we will come back. That's why abasajja basinga tebakyawa. Era olaba omusajja ajja akulaba musobola okumala omyezi ebiri nga ebina temwogera oba mukaaga n'akulaba ka status n'ajja mu ka box. Balina kala kabesi kabatale oli otya eyankyawa bwe bati bagamba kogwe nze sikukyawa singa nakukyawa nandikunoonyeza kyekomyawo. That's why they keep asking on social media like abakazi nga bagamba but why do men always come back? Tumanyi reason babeera bored. Not being bored but akugostinga but you see nakomawo nagaya abasajja men can abasajja also a man can get tired of a relationship but they cannot get tired of Khalifa. They cannot get tired of Omugaga. Osegera I think I'm getting kubanga natali mu relationship afuna gwabyanziza bantu musajja gye baliyo nga batemesa okufaako obufu nga oli atemesa alina kulefu n'okumuwola bamuwola gye bali osegera so kati kibeera important omuntu okukeera ku makya n'omanya nti rejection can happen naye ebiseera ebisinga biggest problem gye tulina nti bambi rejection eno bw'ebeerawo abantu ebanyiga tugenda na depression abamu tugenda na depression to the way you have low self esteem then you keep asking yourself why and then that's ngabo you get the like osanga no muntu nakola decision forever never to get married never to date again then kati ate abantu likankubulire okumala rejection eyo gyolaba ya tabbu nnyo lately omuntu bwe bamukyawa abantu balina okumanya nti waliwo hormone responsible for regulating stress
bagita cortisol. Cortisol. Now ebiseera ebisinga olwo ku rejectinga yuka kikukuba kikuteekamu ensasagge neweebuuza ebibuuzo bingi tobitegeera. Now the body gets the body gets to generate a lot of cortisol. Stress nebeera nyingi. That's why abantu abasinga later on they become sad, they become lonely, babeera stressed and everything. So abantu balina okukimanya nti bw'okeera ku makya omuntu nakurejectinga kigenda kubeera ne repercussions. One of the first repercussions ekibeera nakyo kwe kubeera nti gwe ng'omuntu bakusaze size. Self esteem yefa bane bagikosa osegera efiira ddala n'otuuka ekiseera nga ogamba werabanga atasobola osegera you lose that sense of purpose. You get why kazi yannafuya ekyo sikyasobola kola ki kushita mukikola osegera. Ekirala abantu kye balina okumanya nti omuntu bw'abanga bw'obeera rejected sometimes abantu abasinga bakitekinga personal. Nakublockinga nakuvuma tulabisa okitegeera nali nkuyamba buyambi biki usually we retaliate and buli omu yamanye engeri gya retaliating. Abamu ba retaliating in a way that is a bit mild. Mulimu abali nakulondoola nze nyinako omuvubuka bamurejectinga ate nga kala kasosemu friend zoninga nanyiga omanyi kye yakola n'agenda ku nassa n'akubisa ebipande ebyabano onoonya mulimu biki n'ateekako ennamba ze zombi eya MTN n'eya Airtel n'abitimba ekyalo kyonna nga bakubira omwala osegera nga takirina kirowoozo. Abantu bamukubira natuuka n'akyusa ne line. Jukira oli akalaba akanamba naga nyabo bangambye mwina mwangaye mwindawo omulimu omulagako lwaki wakoze ki wandiseewo. Era kitegeera atya nga bino boolaba nti we fall out with my birthday ate nga ayagala kukwana naga Doreen nno maye Abdul kye yakola nti nedda yakwata ennamba yo n'agikubisako ebipande n'agitimba buli wamu osegera naye nga omaze ebbanga nga abadde akustressinga osegera. So abantu balina okukimanya nti sometimes abantu rejection eno abantu tebagihandlinga they don't receive it well osegera. Abantu balina lot of entitlement, abantu balina kino ekibagaa nti buli kirungi gw'okigwana osegera. So kati it becomes a problem. Naye abantu era balina okumanya nti as people are rejecting you ng'ovuddeko ku bino byogamba nti kikunyiiza sometimes abantu ebiseera ebisinga kibatamya relationships because omuntu ayinza okugaana Doreen ng'obadde omuwadde obudde we yasookako friend zoninga n'ogamba nze siddamu osegera. Kiri nnyo ku bantu abo babeerawo nga batuganye nga because they feel like mu position gye tulina okubeerako mu bulamu bwabwe olina kubeera friend wange okitegeera. So rejection abantu ebakuba wala but lwaki mu relationship omuntu yandibadde asuubirira rejection? Tuve mu bikwate bino byatelemunde obutabo tusoma happily ever after ebyo tuve mu ebyo ebintu ebyekijingajinga webale nnyo kubanga Doreen olaba abantu batusobola n'okukenda ku makya nga wali ondabikira bulungi anotuka ekiseera nga tokyamalayo. Abakazi tukwana abakazi nga tulina emirimu omulimu ne guggwawo lwaki takurejecting osegeera. Abantu okwana omuntu akukwana najja mulamu bo nga olina empisa ennungi osegera because tubeera ne kino kyetusuuga osegera. When they get into the actual relationship and they get to interact with your real character ne bagaa wano nina okuvaawo. There's someone who told me some gentleman actually was even here. Some alinga mu mid 30s about it. Mid 30s or late 30s. Nangamba he's still single though, but he started of dating. Why? Nangamba. Girls of these days, Banji Jebali, looking good, very beautiful. I sit with them in 5 minutes. But my brain has switched off. Why? No brains at all. Exactly. iPhone's trip. I stay here.
Nemugamba, so you're not going to date again, Nagamba, I don't know. Chikoya. I don't know whether he tried it out for how long, but Nagamba Chikoya. So you find a man like that because it's Katiye Tabam rejection, but abala bakwana babalungi. They feel rejected. They're like, yeah, guy, not a damuko. Because abantu basanga reflecting. People don't sit and ask themselves, naye omuntu ono because katinga kali kegambye nti obeera no doli nolaba omusajja nolaba omuwala gwe newe tula mundabira uno gane oyo musobola okitegeera naye oyo musobola kumbe amazima gani tomukola ki tomusobola okitegeera ate n'ekirala nti abantu balina okuyiga nti ebiseera ebisinga abantu beera tubaagala bajje mu bulamu bwaffe naye nga balina abantu baabwe I think there's some people who say, well, there's someone who says that don't want you to have someone else. Like I don't do casual. Unless you're talking about a married woman. I always tell people that lies sustain a relationship. Majority of men, bw'abogereza abakazi balimba. True. They are going to lie. Oh yeah. They are going to lie. They are going to tell you all the sweet things that you need to hear. Exactly. You get it? So, abantu ekyo balina okubeera nga bakimanya. Ekirala, when you are rejected, ebiseera ebisinga abantu batuuka ekiseera ne badeveloping emitima emibi n'atandika kwagala kukola revenge. Bebo. Yeah, revenge. I don't know, like Omusaja. Like he's sleeping around and that breaking hearts literally. Because we are yagala yamukola ki? Kati now buli muwala obusunga buteka muwala. Muntu. Na nga breaking hearts here. Osegeera. Abantu bafuukira ddala babi because they've been rejected, but because they don't want to embrace it. Muntu abeerawo ng'alowooza nti angaze ekintu bwe nkyagala bwe kikola ki bwe kibeera. Kati kambabulire teri kintu kibi nga kulowooza nti buli muntu gwe ngenda okukwana agenda kunzikiriza. Buli muntu gwe ngenda osembeza mulamu bwange agenda kunzikiriza, agenda kunjagala. Era abantu abasinga tebaddangulu when they are rejected. Yeah, waliwo yagenda mu yafuna mental breakdown up now. Ali ku makenda ga depression. Okitegeera. Like I think she couldn't believe it. Kwanga yagamba, I remember yagamba this is going to be my last story. Wamenya dodo. Ate kati ako ke kasinga okunsesa. Akakantu by the way, Dori ni kansesa nnyo ku bakazi. Oyina agamba nti by the way, nze Patrick nkugamba akantu kano eno relationship yaffe esembayo. Nze nkugambirawo nze siddamu ku datinga nkuze. Kino bwe kinnema. Osegeera. Kati already ojja mu mbeera eyo n'ebyo oli mu bigamba omusajja yazze okukwabula. Bimukwatako. Tayagala kumanya. Just lie, ask so articulations. I'm not like other men. Exactly. Osegeera. So, abantu balina okumanya nti that is what happens. But we need to understand and know how to manage rejection. Yeah. Because ate bambi abantu abamu reaction yaabwe ku rejection ereera mbi nnyo. Okitegeera. Some people take it personal. Okitegeera. Nti omuntu agenda kitekinga personal alowooze nti atandike n'okulowooza nti bambi olw'okuba oba simala. Okitegeera oba siri mulungi simala. Ono omuwala yaŋŋaanye lwaki? Mukwano omuntu asobola okugaana. Ebintu ebimu tebitagana kuyiiya, tebitagana rocket science. Just because babala bokwanye sofa bakwagadde waliwo oli atasobola kwagala. Ensonga za mutima tulina eyo false confidence gye twewa. Omuyaye ng'ali eyo ku kyalo agamba nze golaba mukyanga nkwana tebaŋŋaanangako. True. Mukwano time yejja. Ojafunayo point blank omusente omwemotoka buli agaane. Tuli ni omukazi omusajja ajja n'akwana omuwala. Omuwala n'agaana n'amugamba ne nnyabo weyita ki? Singa tebaŋŋaana. Wala basajja bogera we bati. Singa tebaŋŋaana. Osegeera. Yakikye n'agambye nti omuntu okubeera ng'olowooza nti ndi owoomera buli omu. Osegeera. Olw'okuba owoomera exiwo, owoomera exiwo. Oza buli omu omuwoomera. Osegeera. So kati that's the biggest problem. But if we are to handle rejection, first of all, abantu balina okumanya nti to be in a position to handle rejection, tulina okusala expectations. Okitegeera nti Abaganda balina olugero olugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Okitegeera we need to understand nti
bwe nzija okuwa na Doreen asobola okukkiriza oba obutakkiriza. Sobola okuwa na Doreen ng'alina omuntu nakugamba sisobola sijja kusobola. True. Why is it important to tame expectations? Nti kikulekerawo room ey'okwetereeza n'okwekorekti okwekuŋŋaanya singa abakugobye. Yeah, true. Let me tell you, Doreen, I sit down and sometimes ask myself a question. Why would I come? I find a beautiful woman. Osegera, ali awo mutegeke yeerabirira, zindowooze ndigenda musanga ali single. Sina kindi, ajja kugambe munaye nze nogolaba, I have someone siri single. Gutandika okuyiiya nti omanyi kale twagale babiri siina buzibu. Kambeere kameme. Osegera, kugamba olagira ddala nti bw'oyagala kukeberamu. Okole ki? Nalyoka kulumya n'obeera myezi emeka. Weebale nnyo. So embeera eyo abantu nti baleme kubeera nnyo nga basuubira bingi. Osegera, it is very okay. It is very normal. It is not easy process. Exactly. It is very normal. Omuntu okubeera nga ky'owulira si kyempulira. True. Osegera, there is this illusion that most men have. Omanyi women learn to love. Abakazi basobola okuyiga okwagala. Kuggwe kisobola okugaana. Yeah, true. Because n'okwo okuyiga okwagala kubeerako basis. Omuntu asobola okuba nga takwagala ng'oli mwavu naye ng'olabika bulungi. Nange wayi kangumire obwavu kantambule n'obulungi obugagga bunajja. Guys, you're even putting in effort. Exactly. Abantu balina testi zaabwe nga zanjawulo nga mulimu omuntu ng'eyagamba Doreen nze omusajja nga mweru ne bw'omumpeerako emmotoka simutwala. True. Osegeera. Nga tayagalira ddala. Mulimu omuntu najja n'agamba nze omusajja omumpi. Tewali ddiiru. Kati gwe n'ojja n'omugala oyina ompaakinze wali eri. Osegeera. Bakuwa ekyoyagala. Osegeera ze kofunye togenda kujula. We've seen abawala. N'emikwano gyo negiragaana eba ne Doreen lwaki tokkiriza omusajja. Ngenzo yo kiyuni mutwala. Osegeera. Ne muti mumulaba omusajja mumpi. Bannaye mumpi. Nga they try to convince you ne kasa kulabira kuba kuyamba kinga tebali sente. Weebale nnyo. Osegeera. So people need to embrace nti si buli kyoyagala bwe kigenda kujjanga bw'oyagala. Because it is sometimes you will like someone and they don't feel the same way you feel. True. Okitegera. Very true. Kati abantu when you learn to tame expectations, trust me, omuntu ne bw'anaako enkya n'akugaana tekigenda kukola ki? Tekigenda kukola. Good riddance and you move on. Exactly. Okitegera. Not easy but you move on. You process it by the way. Exploring expectations. Ekyokubiri, we shouldn't personalize rejection. How do people personalize rejection? Nti omuntu agenda n'akugoba n'olowooza it is all about you. Okitegera. Doreen aŋŋaanyirwa kuba sina ssente. Doreen aŋŋaanyirwa kuba ndi Muganda. Doreen aŋŋaanyirwa kuba kino ndi kino. Yet n'otamanya nti ayinza okugaana lwakuba ye. You get it? I'm trying to process it. But you're right. Kiri bwe kiti. Doreen, we date for people think I'll date you because of what you present or what you are. How I look, Exactly. But sometimes I can make a decision basing on my interests. That's why we keep asking questions to Gamba. How would Abdu leave such a person? Now as a Doreen. That it doesn't make sense. It is not about you. Nange goganye. Abdu Yandekawo now so yo. Wisdom will kill you. Chiruma, nekati nkutegedde kyo. Osegedde. It's rejection. Nti abantu abamu. Actually, that's a relatable topic because everyone has gone through it. Osegedde nti omuntu agenda n'abeerawo kati bwe tutuula ewaka n'otandika okwebuuza lwaki Doreen yandese. Otandika okukibeesingira ku qualities zo. Osegedde oba siri mugagga kimala. Oba siri that attractive. Oba siri attractive. You get it? Now, kumbe, sometimes omuntu ayinza okuba nga tiyakukonsidarize nakukonsidaringa. Nga yabaddewo just nga shelter. Yeah, now this usually happens when we're dealing with people that are healing. Nojja omuntu nga somebody will tell you point blank, siri ready kubeera mu relationship. Naye gwe omulemeddeko. Kati nga tali mu kugaana because you're not good enough.
batali ready yakugamba n'okugamba beba batugamba nti mumanyi I cannot date you. I'm not ready. Kati bwe noloza akutadde ku pending. Nobera ko mukeberako. Nosigala ngo mukeberako. After 2 months gowereza hello. Osegera abasajja abamu basiru bamanyi n'okweteka mu friends naga kale at least let's be friends. Mulowooza nti kijja kukyukireyo okumwala akubesama. Ate kati when they say let's be friends ngamba kale it's okay let's go like that then you start over nagging me by calling. And sending messages all the time. I'm like yo. Kati bebisingo okubeera nga bitama abantu. Kati ate n'ekirala era abantu kye balina okumanya nti sometimes omuntu asobola okurejectinga kati I've seen people that we have stereotypes. True. Naganze abasajja b'emmamba sisembeza. Ze maama wange yaŋŋamba Abanyarwanda tebafumba. Tulina bano abantu enaku bagamba olaba omuwala ng'erinnya liriko bu butterfly yeyita queen malayika biki tokola ki kati omuntu ali mu kurejectinga not objectively but ye alina stereotype ye alina ekintu kye because abantu balina akakuŋŋunja akasengejja akaabwe waliwo omuntu ng'abaddeko n'agamba nze nakubeerako n'abavubuka bwe bati ne sibafunamu kanaakera ku makya n'agamba nze siriddamu kufuna muntu ali wa myaka bwe giti ne waba alina intentions ennungi kati mweyo embeera Doreen when people banaye mwekamba bule rejection girabe ddu eduma nze ngimanyi ekuteka mu depression n'okaba weka nodde wakatona n'oyimba gospel music ebimanyi ti ne weetulula mu ndabiramu n'ogaana embuto musiridizabi osegera then you look at not there before photos you start talking kati ate rejection ekuba nnyo bano fetubayita ba husband snatcher abo banziba babba bannaabwe bo husband snatcher abo abantu ababba bannaabwe kwakati gwejjukira Doreen tubeera n'emikwano olumu we have those friends n'abeera tutabukamu n'omuntu wange kati olw'okuba nti omusajja wange ajja n'amubuulira olw'okuba mukazi wange ajja n'akubuulira kanaagala taking advantage because n'okulaba n'okwetunulamu bw'atunulamu alaba Doreen musinga ndabika bulungi okitegeera n'oyagala otaking advantage kati ne bagenda ne bamurejectinga kati n'atandika okwebuuza kati Doreen oba nsinga kiyamulabako ki okitegeera kati abo kati rejection eruma abo n'ebigere neewanika kuba agenda natula akumpe yalinga nawe nakukyalira mu mukwano gwe n'ogamba tononamukola webale nnyo bebeera abasanga ng'agamba nagazi banaye simanyi negwe abasajja baloga abakazi baloga ne Doreen yaloga omusajja bakanyamubuuza kiki nga yeetega n'omusajja omusajja n'agaana neereetako n'ewaka yafuna enamba yo nga sisune bwajja nenja nkyalidde Abdu n'endyoka n'olongosa n'otekawo embeera okitegeera omusajja n'akola ki n'agamba nedda okitegeera ekyokubiri abantu nti lwaki sometimes tulina okureflectinga on lwaki batugaanye abadde okigamba because nga bwogambye men don't give closure because they have the same lie you're too good for me I was going to hurt you deserve better tebakwadde closure kubanga there's no reason as to why akukyaye so you be thinking by yourself nogamba kati abakuba abakazi baba bagamba kale singa Abdu angamba reason as why kyaganye bine netereza so that if someone else comes ngamba kyagaza kati kiri kyali kimunyize cyo kumukubira masibo all the time kati ono ye amasimu kankendeze in my mind I feel like ata we're all faking a life why don't you be yourself maybe someone will actually love you the way you are in my mind nature na fe twagala closure Abdu mbajagala banye gwachi anti kati mulaba mwagala closure ebiseera bisinga to validate because women mweba kabaka okusekinga validation oyagala mutuufu oveeyo ng'agambye nali saakuwoomera where did I go wrong okitegeera and sometimes tolina toba na buzibu naye omanyira kigambye nti it is good to self-reflect ebiseera ebisinga bwe batuleka chances are many omuntu bwe bamurejectinga agenda kutya okuddamu okukwana anti kyekyo even falling in love again don't want relationships actually okyawa buli webale nnyo kati ebigo every time we fall in life for us to be in a position to rise again stronger tulina okumanya ebitusudde kutegedde okitegeera by doing that you make peace with yourself
however long it takes, but at least. Yes. Because Doreen bwenkera ku makya nembeera wano nga nkimanyi nti Doreen yandeka kuba teyali yangoba lwakuba teyali ready ku datinga. I have all the courage and the power to go into another relationship nga siina bunkenke bwonna. You understand? Bwe mmanya nti Doreen ono yandeka lwakubanga tayagala bantu baddugavu. Manya nti seetaga kugula kizigo naye nina okumanya nti abantu bangi gye bali eyo nga tebaagala baddugavu naye ng'ate wali ababaagala. Kitegeeza enkya if I encounter the same thing tekigenda kukola ki kuntomera. Okitegeera. Ekyokubiri, lwaki it is important to self-reflect. Sometimes we are not good enough. Really? Utidde. We are not good enough. Let me tell you. Waliwo abawala ng'ajja they will do you the courtesy akugambe munnaye ng'olaba nze sikwana musajja alinga toyambala sooko toyina musipi toyina mulimu tokola bwoti olwo tuli ku zihashi rejection. Mulimu abantu abaku rejectinga naye nga akubye ku nnyama. I know. Mulimu omuntu akurejectinga excuse me bambi onansonyiwa nze ndeetinga abazungu nako wembwa z'abaddugavu. The people that will tell you that nagamba nze munnange batabani ba Falawo bano abawano temumanyi nze waliwo omuwala nagenda ne mukwana nga she's really a darling nga she's a good person kanaye yasooka kumfriend zoninga naye nze nga mayinja kubeerawo nduka ekikeeka mpaka lwe naalwaza nziguse. I was very good to the girl. Nti nalinga emotional tampon ye nga bulwabeera alina ebimuso muwanze gwagamba osegera mama we mulwadde nze gwakubira osegera to extent nti nga mubeerera nawo asooka nga nyinako wendi naye mama bamutute mama tasobola kufuna ddagala genda omugole obudagala bwa pressure obumutwalire ne mbutwala. Naye natuuka ekiseera nga buli kaseera kati oba tubeeramu akiseera naye nkwagala Doreen gwe tokiraba nga yes osegera natuuka ekiseera nangamba naye nkubuulira Abdul you're really a nice person. You're a nice guy. Any girl would love you. Exactly. Okitegeera any girl will love you. Oli muntu mulungi naye munnange nze njagala ku dating abasajja bazungu. Ne mubuuza lwaki nangamba abazungu bali honest. Wow. Okitegeera bali honest. Ekirala abantu balina okumanya kano kakulu by the way badde nkaleseeyo. Abantu balina okumanya nti sometimes people use rejection as a manipulation trick. How? Waliwo ekintu mu psychology bakiyita harmless rejection. Harmless rejection. Now harmless rejection is one of the manipulation tricks that men use. Nga baagala kuleka naye nga tebaagala ofune guilt. Kikola nnyo ku basajja ababadde balya. Omanyi bano abasajja ababeerawo twatandika ekintu tuli mu kisituation kipu ojja ewaka ne nkwatamu enkuba kawedde okalabye ate myaka gigendera osegeera kati abo atuuka ekiseera ayagala kugoba naye anoonya wakikola kati aleeta eyo harmless rejection agamba but you see Doreen you're perfect oli mulungi but I think you deserve better. Beba bakugamba because I've had some girls complain. Imagine this guy told me after being together for like 4 or 5 years. Wabula okukola emirimu omusajja kuwasajja kwa ajja kwesimya I realized mazima nagenda okola you deserve better ndabika sikusobola. Your boyfriend will be like you're too good to be true osegera those things. My boyfriend will be like I thought you're my boyfriend. Oh my. Webale nnyo eyo harmless rejection. Kati yekuba abantu kuba kati obeera onoolaba omusajja wali omanyi ofunye omusajja yakugambye toyina kibi naye ate akulaga tali weringi kukola ki kubeera naawe nojjukira effort yoyo nayo na time bana ebiruma kati ekyo kitraumatizing abawala bangi. By the way it hurts a lot. Osegera It hurts. oli nakubuuza nagamba naye kati begambe obali bobadde ogamba that is where the spiritual aspect comes in. Osegera that is where the spiritual aspect comes in. Nti some people think nti omuntu asobola okubeera n'agamba nti bandijectinze
maybe waliwo antambulirako waliwo aliki abantu beerogoza. I know. Of course Tani alina effujjo. I know. Era bw'otegendereza asobola okukolako emikolo asobola okulinyira mu pate okitegeera nobeera I've seen people nagamba neze bulefuna omuntu angoba bulembe ne relationship tewangala bansangamu emize okitegeera nze bannaye nagamba nenze simanyi nze sijja kulimba Doreen nze kulaba ndi muntu mukkakkamu naye out of the blue I get an outburst osegera naga I get an outburst n'enyombesa omuntu osegera omuntu nandekawo banenge ngasimayina kyambaddeko kati ffe tukiraba nnyo mu counseling eno gye tubeera omuntu najja nagamba bannaye nkubuulire nakedde n'envuma omusajja nga simanyi kyenkolaki osegera abantu balina emize egimu people have habits ng'ogwo omuze gwo abantu bonna bobadde nabo badde bakurejectinga lwogwo omuze osegera ogende w'omusajja wakamulaba n'osooka n'otwala ki-t-shirt ekisooka n'otwala ekipale kya Arsenal okitegeera n'otwala kivesti kya Lakers nga gwe buli w'ogenda ekyo kyekikugobya abalala nga you want to mark territory I hear noleka yakaleega webale nnyo noleka yakabundi toothbrush kumbe it irritates the men. It really does. Ate kibakubira wala nnyo okitegeera ne kibateekera ddala wala kati ekirala abantu abasinga kibatera how you can kyoyinza okukolera ne kikuyambako okumanaginga rejection ate kino abantu tebakimanyi you need to seek support. You need to seek support. Counselor? It can be a counselor, it can be abantu confiding. Yeah. Because ebiseera ebisinga bambi abantu lumu batu kati lwaki rejection eno esula abantu mubiri ebintu byonna byobadde depression n'ebisigadde kati Doreen omukazi agenda n'akugaana ng'ate mu banno bamanyi oli wakabi kalina otya okwogera n'otya okwogera nti bannaye omukazi yagaana abantu ne balinda oleete Doreen kazigo nga Doreen tajja naye nga gwe obagamba naggusa okitegeera abantu ne balinagana naye wange tugamba Doreen kyano kireeta ddi kyananga tukulaba ng'otambula nakyo okitegeera togenda wala abasajja omukazi agenda waliwo abakazi abakola bold moves nagamba bannaye this guy looks nice kagende mugambeko amurejectinga nekibeera nga ate ekyo kituluma do you know something I don't understand because most men say dating is not easy mulowooza but sometimes omuwala agenda ng'olaba omuwala anyirira n'akwana omulenzi n'agaana kale fe tulina abawala eno kibaluma kimuluma nagamba omusajja yanganye naswadde anti bwekiri omusajja nga ffe tumugamba aisha nagamba omusajja yagaanye ne musaba n'enamba politely n'agaana nenvawo wali waatudde nga nswadde webale nnyo tulaba nti we are in an era where people say mbu abasajja baagala nnyo kaliipa era bw'omwetega akutegulwa they are proud men. Exactly waliwo omusajja gwojja n'omugamba nagamba excuse me tekijja kusoboka ngaliwo mbunoli amanyi bino byetwegiza is this sit taken nakugamba yes ngaliwo n'otuula n'otuuka n'okuva ngaliwo yekka no smiling n'ata smiling osegera n'akurejectinga physically emotionally osegera psychologically n'akuteeka mu trauma now kati abakyala bwe batu kati when such a thing happens why we need to seek support sometimes tuyitaga abantu abo kuturemindinga nti Doreen oyo omusajja yakuganye naye tamanyi kye yafiiriddwa so that ebeera ya knowing your worth basically of saying that it's her loss. They always exactly. Webale nnyo. So that is like what I sympathy. I'm thinking like it's not necessarily it's the reality. It's a tap on the shoulder. Okay. Because sometimes we have the value. What wakugana nga togirina osegera because like I told you there are people that will reject you regardless of your value. Oh yes, true. Regardless of the qualities and which but then there are also people that will reject you because tebakuganira kituufu osegera Hati, this support is going to help you in two ways. Somebody is going to tell you nagamba omanyi yes oli muddugavu naye waliyo n'abaagala abaddugavu osegera osegera sometimes we need that tap on the shoulder okugamba no it's his loss yafiiriddwa because waliwo n'omuntu gwe bagana nga mutofu naawe okyala n'ogamba naye nagaa wallahi sijja kulimba
newunyiza oyo kyali okuleka aha ng'olina empisa olowooza si yafiiriddwa okitegeera. So kati sometimes we need that support because kituyambako n'okwongera okusitula confidence yaffe n'okumanya omugaso gwaffe tuleme kwekubagiza nnyo kuba sijja kulimba abantu abasinga baba rejectinga ate baddamu kwekubagiza ate abasinga tebaddangu n'osanga omusajja nga atya n'okuddamu okukwana nga taliddamu okitegeera. Abasajja abasinga let me tell you abasajja abasinga be mulaba nabo abatemesa abasajja abasinga bulaba abatemesa be bano abantu abagenda mu fofofo ne bagula abakyala. Abasajja bwe they were rejected, some of them are victims of rejection. Nti bamurejectinga yali atya okukwana lwe yasembayo okukwana ne bamugoba kanaatuuka nga ebyo bya ssente be bantu nagamba munaye Abdul gendo ndeetera akawala kali naga naye guggwa njagala nga ntuusa kulya buli saagala kukola ki kyobola tebava mu beesikooti abeere waka akana n'akuteekerako ekinaana ne kajja neyakola ki neyeeyagala. But it's because they are a victim of rejection. Tibatuka ekiseera nga ne confidence yaabwe yakola ki yakka osegera. Ekyokubiri abantu abamu they are just si balungi mu muzannyo gwabwe nga they are not convincing enough. True. Osegera. Kati kankubulire there are men that have mastered the game. Nga nebojja ne bobanga gwolikawe tobeeranga kawudolinyo linagamba amazima ekisajja kyazze nenonya ne bwentandiko kigoba nga omusajja ng'ayogera ebigambo birungi. Ate nga ali respectful nakulanga nga the one thinking about him. Webale nnyo osegera. Nze I've seen people that are in a relationship and they are approached by someone and they feel like they want to give them a chance. Oliniga omuntu mukwano ng'okimanya alina ne relationship etambula n'agaba ennamba ng'omulaba n'ojja n'omugamba you understand something about what exactly. So kati abavubuka abasinga they are not good at their game. You get it? They don't understand the game. So kati the dating game ebasumbuwamu kati wesanga nti ebiseera ebisinga rejection webatomera bafuka player ne bafuka all women ne bachawa abakazi nkutegedde webale nnyo. Akasembayo nze ngamba nnyo abantu omukwano Katonda yakola omutima gw'omuntu. Nobody understands the heart more than the creator. Nze waliwo abantu olumu be ngamba I counsel a lot of people and I tell them I can tell you all the words in the world, I can refer you to all sorts of therapy, but I want to tell you, talk to your God. He's the one who understands you. Kati osobola okwogera n'omuntu nga mwabadde leero naye ng'omutima gwe bw'aba talinamu Katonda tasobola guteeminga. Sometimes on top of the support system why we need to have God nti ebiseera ebisinga ebintu ebimu bitukuba ne bituyingira diipu nnyo. Naye omuntu bwe yagendako mu kusaba atandika okumanya nti munnaye Katonda wange anjagala. I'm special before God. Exactly. Osegera Katonda atumanyi osegera abalala bonna nga bandeseewo Katonda wange asigalawo. Even some scriptures osegera they are very encouraging. Osegera munaabanga mitwe so si mikira. Osegera so kati nze ndi mwana wa Katonda. Osegera so there are things that help you reawaken your consciousness in terms of knowing your value. True. Because kankubulire teri kisinga kutawanya abantu be ba rejectinze nga kubeerawo n'alabeera ddala nga takyalina muwendo. Which is bad. Abantu baggalirawo ddala. Ate n'ebiseera ebisinga nti Katonda ono one thing why I love God, why I love telling people that any person that is seeking therapy, any person that wants to recover from something, why they need God. God not only help us reflect on self-worth, but also God gives us hope, because God is hope. God is love. Because they say He doesn't even focus on time. Imagine for us to focus on time. Exactly. Time. Osegera nti abantu bangi ebesinga kyobulaba nakikugamba luli nti abantu bangi abamenyeko emitima tubasanga nnyo mu kereziya, tubasanga nnyo mu kanisa, they turn to faith. Because
sometimes ofuna nnyo akaseera ako nga muli ne Katonda onaakunyiga ebiwundu mu ngeri esaanidde. Osegera, you have a lot of things to look upon n'ogamba Katonda bw'aba yanzija wano asobola okuntuusa wano, bw'aba yamponya gundi asobola okuntuusa wano. Osegera, so in that way abantu ne babeera nga kibanguyira. But njagala I want to urge people, I want to tell them that trust me, as you go out to hit on people, as you go out to vibe, as you go out to seek suitors, just know rejection eri wabbali wali eri. Very, very light. We are in an era of damaged people, like I said. Yeah. We are in an era of opportunists. Yeah. We are in an era where people are so selfish. They are emotionally and egocentric. Exactly. Lord. Okitegeera. Love chagwa meaning. However good you are. Yeah. For example, bw'osanga omuntu that is still healing, that is heartbroken, they are going to reject you nebw'obanga you have right good intentions. They are going to. True. Bw'osanga omuntu nga abantu bamuzoganyizza, osegeera nga takkiriza mulaavu ne bw'obanga omugamba ebintu birungi, asobola okutambulako wano naawe muli mu talking stage ebintu bitambula nagamba, do you know what? I'm not ready. It's not gonna work. Yeah, I don't feel it. Nga n'akasente okataddemu. Nakugamba I don't feel it. Osegeera. I don't feel it. Tulina bano abantu betugwamu leero nina live gye mbaddeko omuntu n'agenda n'agamba I'm dating 3 girls. I sleep with them but I don't feel any of them. Can you imagine? Technically ayagala ba rejecting her without feeling guilt. Abagaye naye omanyi Doreen okusanga bwenda this is not gonna work. Kati abavubuka bakikola nnyo ekyo. Lately omuntu they reject you already nga kumanyi tukigezezzaako but I don't think it's going to move. Ate kasa omuquestioninga kakanta katono agamba I love my peace. Exactly. Yomba. Exactly. So twesige Katonda. Amen. Atukakkanya emitima. Nobody understands the heart like God does. Kijja kutuyambako nti ne mu byonna bye tukola ne mu mbeera ze tuwangaaliramu sobola okubeera nga at least tumanya omugaso gwaffe. Let me tell you, as an advocate of healthy relationships, I will always tell people, if you don't understand your value, if you don't know what you bring into that relationship, you will not know what to negotiate for. No. You'll never. Kitegeeza abantu bajja kuwa ekyo bo kye baagala, but bwe tumanya omuwendo gwaffe tetunyigirwa mu ttooke. Bwe tumanya omuwendo gwaffe abantu tebatustampingako. Bwe tumanya omuwendo gwaffe, we even know what to demand for in a relationship, and our intentions are pure and clear. True. So thank you so much, Abdul. That was so nice, very beautiful. And all social media platforms, Abdul White Collar. Then also Galaxy Nkola show bagita Game Plan every Saturday. Every Thursday. Today's omuzanyo gweberayo ku Thursday sawa 5. Edi ku muvubuka, I believe the ensonga lwaki relationships zitagala nnyo lately because abasajja twasuula God. True. Men are supposed to be initiators of relationships. They're supposed to be direct. We need to lead. Exactly. Yes, get it. Yes. So abasajja bwe tunafuwa relationship zitagala. Osega. So game plan osobola okunonya but nayagala therapy and counseling osobola okunkubira ku simu 0757 822 0757 826666. Tonyumye mutu. Thank you guys.